Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to practice al-Fath vowel. There's tips and tricks to practice Fathah vowel or any vowel. First of all, you have to watch the lesson related, which is in this case lesson 2. Second, you have to repeat the words after me. Third, you have to repeat the video more than once. Finally, subscribe, like and comment to see more of these videos. Now let's start with Bismillah. First, I'm going to read the letters isolated. Then we are going to read the whole word, inshallah. أكل أكل بعث بعث تجر تجر ثقب ثقب جلس جلس حكم حكم. Let's move to the next page. خلق خلق درس درس ذهب ذهب ركع ركع زرع زرع سجد سجد شكر شكر صعد صعد ضغط ضغط طلب طلب ظهر ظهر عبس عبس. To know the difference between the heavy letters and the light letters, you have to refer back to lesson 1. You'll find it also in the description. Now let's continue to the next page. غمز غمز فقد فقد قرأ قرأ كتب كتب لحظ لحظ ملأ ملأ. Let's move to the next page. And remember, repeat after me. نسخ نسخ همس همس وعظ وعظ أمر أمر يفعل يفعل ختم ختم. Now let's move to the next page. In this page, inshallah, we are going to read 2 words together, then we try to combine them. But remember, you will have to repeat the video more than once. Now let's continue. حلف فصدق حلف فصدق سأل فعرف سأل فعرف غرس فنبت غرس فنبت خلق فرزق خلق فرزق بسط فوهب بسط فوهب عبد
فشكر. عبد فشكر. قفز فوقع. قفز فوقع. عبس وبسر. عبس وبسر. Let's move to the next page. قرأ وكتب فنجح. قرأ وكتب فنجح. قرأ وكتب فنجح. حكم وعدل فصدق. حكم وعدل فصدق. Next page. قطع ونشر فصنع. قطع ونشر فصنع. Next one. طحن ونخل فعجن. طحن ونخل فعجن. That's it for today. Don't forget to repeat the video more than once and subscribe to see more of this content inshallah. See you next video inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.